لا شريك له نحمد الله المعين. ஹஸ்ரத் மிர்சா மஸ்ரூர் அஹ்மத் அவர்கள் அஹ்மதியா ஜமாத்தின் தற்போதைய ஹலீஃபா ஆவார்கள். இந்த ஜமாத் இஸ்லாத்தின் உண்மையான போதனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஓர் உலகளாவிய ஜமாத் ஆகும். ஹஸ்ரத் மிர்சா குலாம் அஹ்மத் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் இந்தியாவின் தொலைதூரத்தில் இருக்கும் காதியான் எனும் ஒரு சிற்றூரில் இதற்கு அடித்தளமிட்டார்கள். அன்னார் இறுதி காலத்தில் தோன்றவிருந்த சீர்திருத்தவாதி தாமே என்று வாதம் புரிந்தார்கள். அந்த சீர்திருத்தவாதியின் வருகை பற்றி எல்லா மார்க்கங்களிலும் முன்னறிவிப்பு காணப்படுகிறது. அன்னார் உலகத்திற்கு இஸ்லாத்தின் உண்மையான போதனை தெரியப்படுத்திய வண்ணம் எல்லா மதங்களின் தோற்றுநர்களுக்கும் வழிகாட்டிகளுக்கும் கண்ணியமளித்தல், ஒருவர் மற்றவரை நேசித்தல், மத நல்லிணக்கம் போன்ற அமைதியை ஏற்படுத்தும் அடிப்படை கொள்கைகளின் பால் உலகிற்கு அழைப்பு விடுத்தார்கள். இந்த நோக்கங்களை பெறுவதற்காகவே அன்னார் சமாதான தூது எனும் ஒரு நூலை இயற்றினார்கள். இந்தியாவில் வசிக்கும் அனைத்து மார்க்கங்களை பின்பற்றுபவர்களையும் ஒருவர் மற்றவருடனான அன்பு, நேசம் ஆகியவற்றை அதிகரிப்பதன்பால் அழைத்தார்கள். 1889 இந்த ஜமாத்தின் அடித்தளம் விடப்பட்டதுமே முழு உலகிலும் இந்த ஜமாத் அஹ்மதியா ஹிலாஃபத்துடைய நிழலின் கீழ் மிகவும் வேகமாக பரவிக்கொண்டே சென்றது. அஹ்மதியா ஹிலாஃபத் என்பது அஹ்மதியா ஜமாத்தின் தோற்றுனர் ஹஸ்ரத் மிர்சா குலாம் அஹ்மத் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களின் மரணத்திற்கு பின்னர் நிறுவப்பட்ட ஆன்மீக அமைப்பாகும். ஜமாத்தின் தற்போதைய ஹலீஃபா ஹஸ்ரத் மிர்சா மஸ்ரூர் அஹ்மத் ஐயதஹுல்லாஹு தஆலா அவர்கள் மனிதகுலத்தின் ஆன்மீக மற்றும் நல்லொழுக்க நிலையை சீர்படுத்துவதற்காக தோற்றுனர் அவர்களின் பணியை தொடர்ந்தார்கள். உண்மையான இஸ்லாம்தான் அஹ்மதியா ஜமாத் எனப்படுகிறது. இந்த ஜமாத் இஸ்லாத்தின் தூய்மையான போதனைகளை உலகத்தில் பரப்புகிறது. இது அமைதி, உலகளாவிய சகோதரத்துவம் மற்றும் இறைவனின் திருப்தியை பெறுதல் போன்ற போதனைகளை உலகில் ஊக்குவிக்கும் ஜமாத் ஆகும். ஓர் அஹ்மதி முஸ்லிமுக்கு சட்டத்தை கடைபிடிக்கக்கூடியவர், நாட்டுக்கு நன்றியுணர்வுள்ளவர் மற்றும் ஓர் அமைதி நிறைந்த ஜமாத்தின் உறுப்பினர் என்ற தனிச்சிறப்பும் அந்தஸ்தும் உள்ளது. ஒரு நூற்றாண்டில் இந்த ஜமாத் முழு பூமியின் எல்லை வரை எட்டிவிட்டது. மேலும் உலகளாவிய சகோதரத்துவத்தில் ஜமாத்திற்கு ஒரு தனி அடையாளமும் அந்தஸ்தும் உள்ளது. Love for all, hatred for none. Those words from your third Khalifa are more important, more crucial, more essential today than they have ever been. And of course, the Ahmadi have always practiced this peace-loving philosophy. I am gladdened and inspired by the fact that the Ahmadis not only preach a message of love, friendship and understanding, but practice it fully in the way you include and invite others to share your gathering. Love for all, hatred for none. I think that is the message that the world really needs. That promoting religious freedom is an essential building block for peace and stability here and throughout the world. In this we are allied with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. The huge respect we all have, for your work day by day in making a reality of peace and brotherhood across the communities in this country and across the world. உலகத்தில் எங்கெல்லாம் இந்த ஜமாத் உள்ளதோ அங்கு தனது சமூக திட்டங்கள், கல்வி மற்றும் மருத்துவ கலங்களில் மனிதகுலத்துக்கு தொண்டு செய்வதன் மூலமாக இஸ்லாத்தின் உண்மையான போதனைகள் மீதான தாக்கத்தை நிலைநாட்டுவதில் முழு முயற்சி மேற்கொள்கிறது. உலகம் முழுவதும் இந்த ஜமாத் மனிதகுலத்திற்கு தொண்டு செய்கின்ற அதே வேளையில் நம் இந்திய நாட்டில் பல்வேறு இயற்கை பேரழிவுகளின் போது தேவையுடையவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு இந்நேரமும் ஆயத்தமாக இருக்கிறது. The huge value and importance of serving others should be imprinted in the hearts of every single Ahmadi Muslim. Allah the Almighty has granted each person many abilities or capabilities, and so it is their duty to use those God-given gifts to help others, and particularly those in need. Every person should utilize his individual talents
or expertise for the sake of others. For example, doctors can offer their medical services, teachers can provide education, engineers can offer their skills, whilst those people blessed with wealth can and should utilize it for the sake of others. These are just a few examples, and there are many more. In terms of financial sacrifice, I am pleased to say that with the grace of Allah, the Almighty, there are many Ahmadis who spend in the way of Allah for the benefit of mankind, and who also sacrifice their time and effort in this cause. Every member should utilize their abilities and skills for the sake of others and should be ready to accept any form of discomfort, hardship, or sacrifice for the sake of giving ease and comfort to those who are in need or who have been deprived in any way. They should not seek any worldly reward, but their sole motivation should be the love and prayer of God the Almighty. I would like to pay an additional tribute to the work being done by Ahmadis in raising standards in Africa, and particularly in education. Your faith is dedicated to serving the society that you live in, and from what I've seen, heard, and experienced from mainstream charities, schools, and churches, your faith and community have contributed in significant ways. I have personally experienced and heard that you have raised tens of thousands of pounds on sponsored walks for children, older people, and people with disabilities. You have dedicated yourselves to charitable social projects, and most significantly of all, you have not distinguished between faiths, ethnicities, or communities. இன்று முழு உலகமும் அமைதியின்மை மற்றும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது. அரசாங்கம் பொதுமக்களுக்கு எதிராகவும் பொதுமக்கள் அரசாங்கத்திற்கு எதிராகவும் உள்ளனர். ஒரு நாடு மற்ற நாட்டுடன் தோழமைக்கு பதிலாக பகைமையில் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. எல்லா இடத்திலும் குழப்பம் உருவாகிவிட்டது. இந்த அமைதியின்மையின் தீய விளைவுகளை முழு மனிதகுலமும் சுமக்க வேண்டி வருகிறது. இத்தகைய ஆபத்து நிறைந்த சூழலில் உலகத்தை அமைதியின் பால் அழைப்பதற்கும் மனிதகுலத்திற்கு உண்மையான இறைவனை அடையாளம் காணச் செய்வதற்கும் அதன் பிறப்பின் நோக்கத்தை அடையாளம் காணச் செய்வதற்கும் அஹ்மதியா ஜமாத்தின் ஆன்மீக ஹலீஃபா அவர்கள் உலகின் பல்வேறு பாராளுமன்றங்களிலும் உலகின் அதிகாரம் படைத்த தலைவர்களை சந்தித்தும் அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதியும் உலகளாவிய அமைதியை நிலைநாட்டுவது தொடர்பாக முழுமையாக முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். Nowadays, when the world again getting divided into blocks, extremism is escalating and the financial and economic situation is worsening. There is an urgent need to end all kinds of hatred and to lay the foundations of peace. This can only be done by respecting all kinds of sentiments of each other. If this is not done properly, honestly, and with virtue, it will escalate into uncontrollable circumstances. We who are members of the Ahmadiyya Muslim community try our utmost to save the world and humanity from all destruction. This is because in this era we have accepted the Imam of the age, who was sent by Allah as the promised Messiah and who came as a servant to the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, who himself was sent as a mercy for all of mankind. It is because we follow the teachings of the Holy Prophet, peace be upon him, that we feel extreme pain and anguish in our hearts at the state of the world. Today, when we, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, raise the slogan of love for all and hatred for none as a means to establish global peace, we do so directly
in fulfillment of the teachings of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet. I have delivered the same message, calling for peace and justice. On many occasions in different parts of the world, I do the same. I do not know how much impact my views have had on those who have listened to me. And I am not aware to what extent they are working towards developing peace within their own circles of influence. Nevertheless, I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all people that in order to be relieved of the pain and suffering that we face today, we must adopt true justice and equality. أهلا وسهلا بإمام المسلمين ليس مهدي سواه في تقاه وعلاه. Presence in the gallery of His Holiness Mirza Masroor Ahmad, head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community. This will conclude question period for today.